Weewaawo ennaku z'omwezi ziri 18 omwezi tuli mu gwa mukaaga omwaka 2021 njagala okwanirizaako ku mawulire ku UBC TV amawulire UBC LEERO amanya nze Jethro Kasaigi bingi byenkuletedde byengenda okubanga ate nkutuusaako tutandike n'emitwe emikulu. COVID-19 n'eddagala ly'obutonde abakugu bavumiridde okweyoteza. Abakugu bannyonnyodde amaanyi g'eddagala lya AstraZeneca okulwanyisa COVID-19 ehoyima embeera y'abalwadde yeraliikiriza abasawo. Okwogera kwa Pulezidenti kweraliikiriza abasuubuzi temutuuza mu muggalo. Weewaawo njagala okwanirizaako ku UBC TV amawulire UBC LEERO amanya nze Jethro Kasaigi nina mangi ddala era nga njagala n'okutegeeza nti n'omukulembeze w'eggwanga agenda kwogerako eri eggwanga ku ssaawa 2 zennyini ez'ekiro tugenda tukutuusaako enteekateeka yonna. Tutandike bwe tuti. Obutambi bungi obugenda nga busaasaanira ku mikutu ja yintaneti nga bulaga abantu abagenda mu maaso n'okweyambisa eddagala ly'obutonde nga balowooza nti lyakubayambako okwongera amaanyi mu mibiri gyabwe mu kulwanyisa endwadde okuli n'eya COVID-19. Abakugu mu by'obulamu balina endowooza zaabwe ku ddagala lino naddala eri abo abatandise okweyoteza wamu n'okwejjanjaba. Ku mikutu gimigatta bantu obutambi wamu n'amawulire agakwata ku Bannayuganda nga beeyambisa eddagala ly'obutonde okweyongera amaanyi mu mibiri gyabwe mu kulwanyisa ekirwadde ki COVID-19 bibunye buli wamu ng'era bangi batandise okutabika ebyobutonde ebiweerera ddala okubinywa nga ne kw'otadde n'okweyoteza mu okutwalidde nga kati bangi balowooza bakugu mu ddagala ly'obutonde. Okweyoteza nga kwe kusinze okukwata abantu omubabiro mu kiseera kino kubaddewo okumala akaseera era nga bangi bakwettanira nnyo okujjanjaba endwadde eya ssennyiga n'okuzibula ennyindo. Dayirekita Mulago mu ngono yakugga mu mawuggwe Dr. Bruce Kirenga avumirira ensonga y'okweyoteza mu kukozesa eddagala ly'obutonde ng'abasinga balowooza babajjanjaba COVID-19. Steaming is actually a treatment modality which has been used for a very long time. Okweyoteza kubaddewo ebbanga ddene era kwava dda. Mu myaka egya 1800 kigambibwa okujjanjaba ssennyiga n'okuziyira abasinga baakozesanga okweyoteza. Naye abasinga balowooza ebbugumu lijjanjaba ebikutte ne bita. Kino kituufu. Okweyoteza kukola nnyo ku ssennyiga. COVID si ssennyiga ng'abantu abasinga bwe balowooza. COVID adduka mangu nnyo okuva mu nnyindo. W'olowooleza nti akuluma nga yatuuse dda mu mawuggwe ne ku mutima. Ne bwe weeyoteza obeera omala budde kubanga abeera yayingidde dda mu mubiri. Can reduce inflammation. People also think that actually heat can kill the virus. So we can look at each of those things one in turns. COVID is not a flu as people think. It lies to us. It spends the shortest time in your nose. It knows where there is good business. It quickly translocates to your lungs, to your heart, to your brain. By the time people are seriously sick, the nose is okay. And you agree with me on this. The nose is okay. The thing has gone down. So now, even if you go to this upper airway and hit it and hit it and hit it, you are actually, the enemy has already what? The enemy has already left. Dr. Bruce era agamba okweyoteza tekukakasibwangako ng'eddagala lya COVID-19 wadde nga bangi babadde beeyambisa enkola eno okujjanjaba ssennyiga n'endwadde endala. When you steam the upper nose, you know steaming. I don't know whether you've ever seen it. It's actually a simple thing. Get a vessel which has hot water and cover. If the mucus is in the upper airway, you dissolve it, it comes out. Gravity will pull it out. I hope people can understand it. But if the mucus is deep down in the airways, you steam it, dissolve it, then it goes down.
agamba nti kyandibadde kya nsonga eddagala erikozesebwa okusooka okukakasibwa abakugu. People who have COVID should endeavor to sleep on their stomach. What we have told people, especially bw'okizuula ng'olina obulwadde bwa COVID-19 kyandibadde kya nsonga ne weebaka mu mpalo naye okusingira ddala nga weevuunise n'okwebakira embiriizi. you can take a routine. Kino kiyambako obulwadde obutatambula nnyo n'okukosa nnyo. We call it left lateral, okay? Now you have the comfort, your default 2 hours on your back, 1 hour left lateral, and now come back. Okusinziira kunoonyereza okukolebwa bannasayansi kiraga nti okweyoteza kulina omugaso wadde nga waliwo n'obulabe obukirimu. Abasawo era bavumiridde abo abagenda mu maaso n'okwejjanjaba bennyini nga tebannatuukirira basawo era ng'ekikolwa kino kiyinza n'okuviirako abamu kulungulamu obulamu oba okufuna ebirwadde ebirala ng'omuli alusa n'ebirala. Or if you are the one who is caring for this person and you see this person's mind is not so longer alert or is saying things which appear to be confused, things which are not coordinated, this person is developing severe COVID. This person must be in hospital. Or if this person is becoming very weak, has been walking around in his house managing, but now can hardly stand up, this person is developing severe COVID. The person needs to go to hospital immediately. Ye munnamagye Brigadier General Henry Matsiko agamba ogoberera ebiragiro ebyateekebwawo minisitule y'ebyobulamu y'enkola yokka okwetangira ekirwadde kya COVID-19. Is really to study and go back to these standing operating procedures. Abasawo bakubirizza bannayuganda okulya emmere erimu ebiriisa nga bagamba nti emmere eva obuteberevu mu nnimiro, ebibala n'enva endiirwa ziyamba kubbulula omubiri olwo ne gusobola okulwanyisa endwadde ez'enjawulo. Director addukanya ebyokugema mu ggwanga Dr. Jewale Alfred ategeezezza ng'eddagala lya AstraZeneca bwe litalina bulabe kwabo abaakazuulibwamu ekirwadde kya COVID-19 wadde nga liyinza okuleetawo enkyukakyuka mu mibiri gy'abantu abamu. Dr. Jewale akubiriza bannayuganda okumalayo ddoozi 2 eza AstraZeneca okusobola okwanguyiza akawuka kano wamu n'okalwanyisa obulungi kaleme kuleetawo bulabe mu mubiri gw'omuntu. Waliwo amawulire mangi agagenda mu maaso n'okubungeesebwa ku mikutu gimugatta abantu ku ddagala erigema COVID-19 erya AstraZeneca naddala eri abo abazuulibwamu COVID-19 okusinziira ku kunoonyereza okukoleddwa aba Pfizer ku ddagala lino kizuuliddwa nti AstraZeneca likola bulungi ebitundu 60 ku kawuka akava mu buyindi ate ebitundu 66 ku 100 ku kawuka akava mu mawanga agali mu ttwale lya Bungereza so ng'obuwuka obwo bwe businga kati mu ggwanga Uganda. Ye Dr. Jewale Alfred nga yakulira ebyokugema mu ggwanga agamba ebyobufuzi ebyogerwa ku ddagala lino bigendereddwamu kubuzaabuza bannansi. And this kind of unresearched information which is being spewed to the community only helps to achieve confusion, and it only helps to accelerate spread of the disease because people become undecided. Dr. Jewale era akakasizza nti akawuka akamanyiddwa nga English Kent wamu n'akamanyiddwa okuva ebuyindi aka Indian strain nga kati buli mu ggwanga Uganda wonna bulwanyisibwa singa omuntu amalayo ddoozi 2 eza AstraZeneca. So it prevents severe forms of disease which will require hospitalization, which will require intubation, and which will eventually progress maybe to death. Omusawo era ayongera okunyonyola ng'eddagala lya AstraZeneca bwe liziyiza endwadde enkambwe nga likkakkanya akawuka obutasaasaana mu mubiri gwonna. Then it is going to train itself and practice fighting COVID on a vaccine, so that the chemicals will be produced, the cells which eat the virus will be produced, and cells which will remember that I was once attacked will be produced.
And after that, the body is ready. Should the COVID-19 virus enter your body, it will find the soldiers are ready. Wadde ng'eddagala lino likoze bulungi ku bantu abamu, waliwo bitakoze bulungi wabula nga be batono ddala nga kireetebwa omubiri okulemererwa okukozesa obulungi eddagala lino. You see, vaccination is the act of giving the vaccine. Getting immunized is your body reacting and building antibodies ready to defend. There are people, when they are vaccinated, their bodies will not make use of the vaccine. And when we say the efficacy is not 100%, it means when you vaccinate 100 people, out of the 100, you may get 10 people who will not make use of the vaccine. Omusawo agamba doozi esooka ekuuma omubiri gw'omuntu okuva kawuka ebitundu 6 ku 100 era ng'omuntu asaana okufuna doozi zombi okubeera obulungi. What we know is one dose will give you immune response between 50 and 60, one dose. So if the level of protection is 60, then the 40% you are vulnerable. So one dose is protection. You are better than someone who is not being vaccinated at all. Yes, but you are not fully protected. Uganda yakagema abantu bakunukkiriza okuwera akakadde akamu ng'abantu emitwalo 6 be bakamalayo doozi zaabwe kye bagamba nti omuwendo mutono wogeraageranya n'omuwendo gw'abantu abagemeddwa mu nsi yonna. Abakugu bakubiriza abantu okugobera ebiragiro ebyateekebwawo okugemebwa wamu n'okwewala okufuna amawulire okuva ku mikutu egitalungamizibwa kitongole kya gavumenti ekya UCC. Ndi Nafka Farida mu Kampala. Bwetoyongerayo eddwaliro ekkulu erya Hoima liri mu katu oluvannyuma lw'omuwendo gw'abalwadde okweyongera nga beetaaga omukka ogw'okussa ogumanyiddwa nga oxygen. Abaddukanya eddwaliro lino bakowodde gavumenti ebadduukirire mu bwangu ng'ekiwundu tekinnasamba ddagala. Director w'eddwaliro ekkulu erya Hoima Regional Referral Hospital Dr. Peter Mukobi agamba mu kaseera kano ng'eddwaliro balina silinda 2 zokka ezigaba omukka eri abalwadde ba COVID-19 abali mu ICU wamu n'abalwadde abalala. Dr. Mukobi agamba mu kaseera kano obwetaavu buli waggulu nnyo era bawandiikidde Ministry y'ebyobulamu ebafunirayo ku silinda endala okutaasa obulamu bw'abalwadde. The production currently of our plant is less than the demand. The demand has shot up for the entire hospital. It isn't only about the COVID treatment unit. So because the demand has shot up versus the supply, which is has lower capacity, certainly we don't have enough. Mukobi agamba mu kaseera kano ennamba y'abalina ekirwadde kya COVID-19 abali mu kasenge gye bajjanjabirwa beeyongedde okuva ku 12 okutuuka ku 24 ekintu ekireese obweraliikirivu mu basawo. Ono era annyonnyola nti ku bitundu 10 ku buli 100 okutuuka ku bitundu 20 ku buli 100 abakeberebwa ku ddwaliro eryo bazuulibwamu akawuka kano. Over the last couple of weeks, there has been an increase over the days. Of course, if you compare with the first wave, and given the timeline that the second wave has taken, I would say the numbers are big, yes. Those ones just in the hospital, admitted. But we are diagnosing many more, and we are sending them after counseling and giving proper advice to go and continue with the home-based care. Ye omubaka omukyala akiikirira ekibuga Hoima mu Parliament Asinansi Nyakato asisinkanye abaddukanya eddwaliro era n'asaba Ministry y'ebyobulamu okubafunira ku silinda za oxygen wamu n'okugonjoola ebizibu ebirala bye basiŋŋaana ng'eddwaliro. If right now 10 people can come, out of the 10, only 2 will survive because it's only the 2 oxygen cylinders which are active, which are working. The 8 will have to die. Wetwogerera district ya Hoima erina cases empya ez'abalwadde ba COVID-19 524 mu muyaga guno ogwokubiri ng'omugatte balina cases 658.
Nsonga za COVID-19 mu ggwanga kakati bo basentebe b'omu nzigota z'omu ggombolola y'e Kawempe bawanjagidde gavumenti okubalowoozaako mu nteekateeka ez'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Bano bagamba okuva ekirwadde lwe kyeyongera abawangalira mu nzigota bamu ku abo abasinze okukosebwa nga kati waakiri buli lunaku abantu 2 ku 3 bafa ekirwadde kino. Okwogera bino babadde mu lukuŋŋaana olw'abannamawulire olutudde mu bitundu bya Makerere Kavule wano mu Kampala. Okuli Kibe, Kigundu, Dobbi, Sebina, Mayinja ne Good Hope Zone nga zino zisangibwa mu muluka gwa Makerere mu ggombolola y'e Kawempe. Ziwangayiremu abatuuze abasoba mu 1,800 nga abasinga bakola mirimu gyalejjalejjamu ne banneekolera gyange. Gamba ng'okuvuga boodabooda, okutunda kasooli ku kkubo, okwoza engoye n'emirimu emirala. Oluvannyuma lw'ekirwadde kya COVID-19 okuddamu okuzingako eggwanga amavumbavumba wetwogerera abantu abawangayira mu bitundu by'enzigotta balojja ekirwadde kino anti kitambulira ku sipiidi eya kizungirizi omuli n'okutta bannaabwe. Bantu bakyafaayo kwambala masiki bwakusanga bwati n'agissaako oluddako agizza mu kalevu. Omuntu abeera ng'ali mu nnyumba erimu abantu 10 n'afuna ekirwadde omu olowooza ekitundu ekyo kyonna kirina kuba okusinziira ku basentebe okuva mu zooni zino bagamba wadde nga abatuuze bagezezzaako okwekuuma ekirwadde kino wabula enfuna yaabwe ntono ddala. Abantu tuuze baffe tebakyasobola kukola mu budde bwabwe. Boodabooda zikwatibwa buli lunaku. Omuntu yenna aba afuba okulaba nti anoonyeza famire ye ekyokulya naye talina budde busobola kukola ki kunoonyeza muntu kyakulya. Twetaaga abantu bano abasobola okujja wansi ne babudaabuda abantu baffe mu kaseera kano ke tulimu katugeze ng'okusensitizinga sensitization zive waggulu zive ku TV. Nakigozi Rose n'abakyala wa Good Hope Zone agamba ensangi zino obutabanguko mu maka bweyongedde mu bitundu by'omugotteko ebisinga. Omwami akubye omukyala kubanga talina omukyala asabye emmere. Omukyala alwanye ne bamulumye tamulekedde ssente za mmere. Musajja n'agamba nti nze nagenze ku kkubo ne sitafu nayo kyakulya ate omukyala ankuba annumye kati nkole ntya. Mu kwogerako n'abamu ku batuuze abawangayira mu bitundu bino balaze okuti olw'omuwendo gw'abaana abawala bafuna embuto nga tebanneetuuka wamu n'abazadde okwesulirayo ogwa naggamba ku nsonga y'abaana abataayaaya. Wogenda mu butale abaana gye bali, wogenda mu bibanda bya firimu abaana basiiba eyo, wotambula olweggulo osanga abaana bakola ebyogamba nti ebintu ebyabakola ebyobuseegu. Tusaba abakwatibwako ensonga y'eddembe ly'obuntu batunulire abaana bano abawala kubanga mu kaseera kano bali mu kusoomoozebwa. Kati nno bano basabye gavumenti okubalowoozaako mu nteekateeka z'okulwanyisa ekirwadde kya COVID-19. Oba basobola batuwe ku mmere kati bino bye tutunda tebikyatambula. Batufunireyo ebizindaalo tubeere nga tugezaako okubeera nga tuyita mu batuuze baffe nga tukola alaati. Tuwabawo omukisa gw'okwongera okuddamu okugaba ku masiki ddemu tufune omukisa ogwo masiki ezo ziddemu zigabweko. Ebyo nga bikyali awo ate babaka ba palamenti abakiikirira ab'e Butalejja balajjanidde gavumenti okubadduukira n'ebikozesebwa mu malwaliro okujjanjaba ekirwadde kya COVID-19. Ebikozesebwa testing kits, gloves, protective wear byatuweddeko. Omubaka wa Bunyori West Mutiibwa Godfrey Eric alabudde ku bantu okwejjanjaba ekirwadde kino mu ngeri ezitali zimu awatali kufuna kulagirirwa okuva mu bakugu. Kinge personal responsibility. Omuntu asobola otegeera nti obulwadde oba obulira nti embeera gy'olimu si nnungi olina okubeera nga ogenda mu ddwaliro osobola okeberewa osobola okubeera nga ofuna treatment ekwatagana n'obulwadde buli kuluma. Disitulikiti y'e Butalejja yakazuulibwamu abantu abasoba mu 7 nga balina ekirwadde kya COVID-19. Nze Deborah Namamonde ne Ivan Juuko wano mu Kampala. UBC leero ekyagenda maaso kakati olwaleero tutunuulidde embeera y'abavubi ku mwalo gw'e Kasenyi gye bawangaliramu mu biseera by'omuggalo olw'ekirwadde kya COVID ekifuuse ekyonga mu ggwanga. Abamu ku bakulembeze be tusobodde okuwayaamuuko nabo beeraliikirivu olw'obumenyi bw'amateeka obuyinza okweyongera olw'abavubuka abataayaaya nga tebalina kyakukola oluvannyuma lw'okuyimiriza entambula y'oku mazzi.
Kasaigi mwalo gumanyiddwa nnyo mu by'obuvubi wabula nga si kye kyokka waliwo n'emirimu emirala egikolebwayo nga mu gino mwe mulina ogw'okusaabaza abasuubuzi okuva n'okudda mu bizinga eby'enjawulo. Bw'otuuka ku mwalo ekikwaniriza ge maato agabadde gasaabaza abasuubuzi mpozzi n'abavubuka abali ebisiikirize by'emiti. Kasaigi yo essaawa eno embeera gye tulimu ya bwavu, abaana balya bikoola bya miti. Olw'okubanga ekiseera kitulimu kya muggalo so nga n'ebyennyanja byakendeera mu mazzi, kino kye kireese entambula y'emirimu ku mwalo okuba ey'ekimpowooze. Omukulembeze gw'eggwanga yayisizza ekiteeso nti teri bantu kutambula kirindi. Ebinaala bibadde biyimirizaawo omwalo mu kaseera kano tebikyakirizibwa twala muntu, bitwala migugu, bitwalamu muntu omwase n'amazzi n'avuga be bantu babiri. Kale mba mweyongeddemu owookuna oluusi nnyini kinaala n'agenderamu nengera kuba kunyigiriza okwongeramu owookuna. Lubeira Frank nga yakulira okulwanyisa envuba embi e Kasaigi agamba newankubadde nga waliwo okulaaka kw'ebyennyanja ku nkomerero y'omwaka oguwedde wabula nti kino si kyekiviiriddeko okubula kw'ebyennyanja. Nene enkolongo nazo we zibeera ennyingi mu mazzi nakyo kikendeeza ebyennyanja. So ekituufu kiri nti ne bwe byandibadde nga mwebiri era byandibadde bitono kubanga enkolongo zikyali mu mazzi. Ku ky'okukwasisa amateeka abakulembeze b'abavubi bagamba nti bagezezzaako okusomesa bannaabwe okuviira ddala ku nvuba embi wabula nti obuzibu abasinga obungi tebalina byakukola. Tugezaako kutegeeza abavubi bannaffe nti okunyigirizibwa kwe tulimu okw'ebyennyanja okubula. Bw'oyongera obuvuba ekyennyanja ekito ate tugenda nyigirizibwa ddala emyaka mingi. So ne babeera abamu bagonvu akikwata n'akikuwa nga temusalawo nyina sikanga muguwa. Twongera okuwanjagira gavumenti etuyambe tufunireyo ebikozesebwa. Eryato ly'obutimba obukkirizibwa eriri standard limalawo obukadde obuli mu 3. Yingini ekkirizibwa okuvuba kw'eryo eryato sayizi y'eryato fuuti 3 ya $7.8 million. Obweraliikirivu obuliwo bwe bumenyi bw'amateeka obuyinza okweyongera mu kiseera kino olw'abavubuka ababadde bakola ku binaala nga basitula abantu olw'obutaba na kyakkola. Kaakati essaawa eno tunuulira baabo bonna beebase emiti beetegereza olabe kubanga essaawa eno ekizibu ekiriwo ekinene tokyajjayo $10,000 n'ogibalira mu bantu ne batakulumba kiro. Tebakulumba nti olw'okuba baagala wabula bakulumba olw'okuba tebayinaamu. Nga bannansi beeteekerateekera okwogerako omukulembeze w'eggwanga okusuubira okubaawo akawungeezi ka leero, abavubi bamusabye abaddiremu basobole okuddamu okukakkalabya emirimu gyabwe nga ku mulundi guno beeteefuteefu okussa mu nkola ebiragiro ebyassibwawo ekitongole ky'ebyobulamu ng'emu ku ngeri ey'okutangira ekirwadde kya COVID-19 anti akuba owuwe akuba awumbawumba. Nze Sula Kagugube, UBC Entebbe. Webale nnyo munaffe Sula Kagugube va mu bitundu eby'omu ntebe UBC leero ekyagenda mu maaso. Kusaba onzikirize malokola ku nsimbi nkomawo n'amala mangi tovaawo. Leero 18 Juuni bwe lwali bweruti ku lunaku lwe lumu mu mwaka wa 1972 ennyonyi yali yakasitula okuva ku kisaawe Jethro ekya Bungereza yagwa yadde ng'ekyaviirako akabenje kano n'okutuusa essaawa ya leero tekyogerwanga naye kigambibwa nti yali etisse nnyo. Ennyonyi eno yali ey'ekika kya Trident 1 yasitula bulungi nga terina buzibu naye bwe yatandika okuzzaayo obupiira amangu ago n'egwa era abaagiremu bonna ne bakasukaaso n'amafuta gonna ne gayiika. Ku bantu 118 abaali mu nnyonyi 2 bokka be baawonawo yadde nga nabo oluvannyuma baafa. Wait up, tunamaliriza. And what are you doing throwing papers all over the place? I'm looking for an invoice for a sound system and cables that I received yesterday, but I can't find it. You know there is a way of keeping all this in one place and available to you as and when you need it. I really wish there was one, because the way these invoices grow legs and disappear. I believe this is what you're looking for. Now how did it get there? Tabo! Do you know that with EFRIS, you can stay on track of all your business transactions and improve on your record keeping? How so? Kati tuli ku computer with EFRIS. I just search using the fiscal document number and I retrieve the records I'm looking for. Bookkeeping becomes simple after that. Kapo, awesome, yeah. I began using URS Kakasa Solutions and now I'm in charge of my business. And you can as well. Kakasa, be sure you are in charge of your business. Uganda Revenue Authority. Developing Uganda together.
eno ye Freaky Friday wegulire oba gulire omulala Freaky Friday bando ng'ekirabo nyiga star emunnyamwenda star 10 ashi okuteekako bando ya Freaky Friday onyumirwe ebinonogo bya voice ne data fogo okugulira abanywanyi oba abo makago bando nyiga star emunnyamwenda star 10 star 4 hashi Freaky Friday ne Airtel nyiga star emunnyamwenda star 10 hashi nga kyekyo Airtel the smartphone network. Echa COVID-19 chijja kugwa. If we get vaccinated now, observe social distancing, wear a mask properly, sanitize or wash our hands with soap and water regularly. Together we can defeat this enemy. In efforts to improve quality assurance and Uganda's competitiveness as a tourist destination, Uganda Tourism Board is set to undertake a nationwide grading and classification exercise of hotel and accommodation facilities. As a member of the East African community, Uganda subscribes to the East African Grading and Classification Criteria, a system denoted by stars ranging from 1 to 5. The grading and classification exercise will be crowned by the awarding of star ratings to facilities found compliant to the EAC minimum standards. This is therefore a call to all accommodation and facility owners and managers to register and get licensed by UTB as a requirement and get ready for participation. For more information, visit www.utb.go.ug or email qualityassurance@utb.go.ug for details. Uganda Tourism Board, promoting tourism together. It's no secret that ICT makes learning easy. The strides made in our field could not be possible without it. And now we can watch our favorite shows. My radio is my best friend. UCC provides an enabling regulatory environment and policy guidance for healthy competition. We also facilitate ease of doing business in the communications sector through licensing, standardization, spectrum management, tariff regulation, rural communication development, and consumer empowerment. An informed consumer is an empowered consumer. UCC supports local content and innovations. Driving the development of a robust communication sector in Uganda is Uganda Communications Commission. weewaawo UBC leero ekyagenda maaso bwe tweyongerayo ekibiina ky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'abasajja ki Men's Forum kisabye gavumenti okukwatira ku abo bonna abalwana ennyo okubeezaawo famire zaabwe naddala mu kaseera kano aka COVID-19. Ssenkulu w'enteekateeka eno Robert Ndawula agamba enkola eno ey'okugaba obuyambi nju ku nju tesobola kukolera buli omu kwabo obuli bw'enguzi obuli mu ggwanga wabula okuleetawo obukuubagano mu maka. Ng'ekirwadde ki COVID-19 kyakabalukawo mu ggwanga Uganda, gavumenti yagaba obuyambi kumpi mu buli maka nabo basobola okuyita mu mbeera eyaliwo wadde nga si buli maka nti gaganyulwa mu nteekateeka eno. Embeera eno ewaliriza ekibiina ky'obwannakyewa ekirwanira eddembe ly'abasajja baagala gavumenti ekyuseemu mu nkola y'okukwasisa amaka gonna mu ggwanga mu kaseera kano okusinga okugaba emmere nga bwe gwali ku mulundi guli kuba si buli muntu nti yafuna emmere. Etteeka lino eryakafuluma Sexual Offences Bill 2019 tata tukusabaliddemu lyetegerezebwe. Etteeka lino linyigiriza bannayuganda ab'enjawulo bavuddeyo ne bawa endowooza zaabwe ku tteeka lino nga libanyigiriza. Taba etteeka lino likomewo mu Parliament lyongere lyetegerezebwe
tusaba ababaka ba palamenti yonna gye muli mudde mwetegereze etteeka lino ebirumira ebirimu liveemu ebyokugamba nti watunuulira omwana w'abandi egyo myaka 5 biveemu kuba ffenna tuli bantu aye tukola ensobi naye ebibonerezo ebyateekebwa ku tteeka lino bikendeezebweko byeraliikiriza bannayuganda bangi. Ndawula ayagala paalamenti yeddemu etunule mu bbago ly'okukabasanya okusobola okugaziya emiwaatwa gyonna kuba kizuuliddwa nti terikolera bantu okuggyako okubanyigiriza. Ky'okusinziira ku bye twalaba mu COVID weewaawo ensonga bwezito bwe zitambudde olunaku olwaleero akaddeko kalabika nga kantwalaganya naye nga njagala okujjukiza omukulembeze w'eggwanga Excellency General Kaguta Museveni agenda kwogerako eri eggwanga ku kirwadde ki COVID-19 ate nga ne minisita w'ebyempuliziganya tekinologiya omukulu Chris Baryomunsi naye wali mu kizimbe agenda kubaawo okuttaanya ensonga ku biki bye twatusuubira mu kwogera kw'omukulembeze w'eggwanga. Nze Jethro Kasaigi njagala okukulekera ab'embeera y'obudde ate bakwongereyo. Kano nange Kituusa Mohammed okuva mu kitongole ky'eggwanga kivunaanyizibwa ku by'embeera z'obudde kankutuseeka alipoota y'embeera y'obudde. Okusinziira ku alipoota ze tukuŋŋaanyiza zitulaga nga enkuba yatonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Jinja yapimye milimita 17 n'obutundu 8, Kitugumu 15 n'akatundu kamu Kasese 14, Kampala 5 so nga ate Entebbe 3 n'obutundu 6. Bwe tulaba ekifaananyi kikubiddwa Ssemugenzi kitulaga nga Sseruwandula Mpewo asangibwa eri ku Seguyanja Atlantika yeeyongedde amaanyi ng'awandula empewo empeweevu nga ziyitira ku nnyanja Nalubaale okwolekera ensi yattu era nga zikwatagana n'ezo ezimu ezivubutuka okuva mu gabira g'e Congo era ensonga lwaki enkuba etonyeeko mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Bwe tugezaako ne tulaba ku mbeera budde mu biseera by'okumakya tusuubira enkuba okutonya bitundu nga Arua, Gulu, Lila, Soloti so ate era Jinja, Kampala so nga ate ebitundu ebisangibwa eri ebuggwanjuba omusana okwakanga gukubakubamu. Wabula mu biseera eby'olweggulo tusuubira oluwandagirize mu bitundu by'eggwanga ebisinga obungi. Bwe tulaba ku Bbugumu tulisuubira okuba ku diguli za 28, ebitundu ebisangibwa eri ebukiikakkono so nga ate mu Karamoja 29, Ejinja 26, Kampala 24, Masaka 25 so nga ate era ne Mubende 26. Okujjako eri mu nsozi z'omukabaale tusobola okuba Ebbugumu ku diguli 23. Bwe tugezaako ne tulaba ate ku mbeera y'obudde mu kibuga Nairobi tusobola omusana okukwakanga gukubakubamu. Ebbugumu 24, Tokyo enkuba okutonya Ebbugumu 25 so nga ate Dubai omusana okwememula Ebbugumu kubako diguli 38. Wabula eri mu Paris embeera y'obudde okubeera ey'ekizimezime Ebbugumu kubako diguli 28. Toyaza okubeerako nawe beera bulungi bweraba.